Sige na. Naibang paper diri ani mo. So, good morning guys. Mag-discuss day ko about fluid and electrolytes. So, unsa ang fluids o unsa sad ang electrolytes? So, ang fluids, man na siya ang liquid sa atong body, including the water and the various body fluids. Essential na siya for maintaining homeostasis. So, electrolytes are minerals in the body. So, mao na siya ang sodium, potassium, calcium that carry an electric charge and help regulate various physiological functions. So, together, if ang fluids o ang electrolytes makombine, importante siya for hydration, nerve function, muscle contraction, and acid-base balance. Ultimately, ga-support siya sa overall health and bodily function. So, importante siya kay tungod atong body ganid og fluids para ma-hydrate ta and nagahelp siya para ma-transport ang atong nutrients sa different parts sa atong body. So ang electrolytes important siya sa atong muscle function, nerve signaling and maintaining the right balance of fluids. So together, i-combine nimo ang fluids and electrolytes, ma-ensure nato na ang body mo work properly and we can have a healthy life. So, first nga akong i-discuss is ang first electrolytes which is the sodium. So, ang sodium, essential siya as a mineral and electrolyte kay ga-play siya og important role sa ato ang body. So, kani siya, ga-maintain siya og fluid balance which nag-transmit siya sa atong nerve impulses and aiding muscle function. So, ang normal sodium levels kay typically range from 135 to 145 milliequivalents per liter. So, makuha nato ni ang sodium sa mga salt, processed foods, canned soap, snacks, and condiments, which is vital siya sa tong health kay if masobraan pod or ma-excessive ang atong pag-intake sa ato ang sodium, napod siya corresponding kanang disadvantage which can lead to hypertension o other mga cardiovascular issues. So next is ang potassium. So kani siya is essential mineral gyapon siya na nag-electrolyte vital for maintaining sa atong fluid balance, dayon ga regulate pod siya sa atong blood pressure, so supporting sa atong pag-construct sa atong muscle and usa pod siya nga nag-help para mag-transmit og mga nerve signals sa atong body. So ang normal potassium levels ani niya is range from 3.5 to 5.0 milliequivalents per liter. So makuha nato ni siya nga minerals sa bananas, oranges, potatoes, spinach, beans and avocado. So if adequate po dato ang pag intake sa potassium, important po siya for health and overall body function. So if dapat sakto lang jud, bawal makulang, bawal pud masubraan. Kay if sakto lang atong pag-intake, so maka-help jud siya sa pagkuan sa atong heart, sa function sa atong heart ug sa tibok pod nga function sa atong body. Then next is Di lagi mo next ay. Hello. Ay. So next is calcium. So is ang si calcium known siya for building and maintaining strong bones and teeth. So ga-play pod siya og important role sa atong muscle contraction, nerve transmission, blood clotting, and hormone secretion. So ang atong normal serum calcium range is typically about 8.5 to 10.2 magnesium per DL. So makuha nato ni siya sa mga dairy products like milk, cheese, yogurt,
leafy green vegetables like kale and broccoli, fortified foods like orange juice, cereals, and fish with edible bones like sardines and salmon. So for the magnesium, essential po ni siya sa ato ang essential mineral po ni siya na nag-involve over 300 biochemical reaction in the body. So, nag-play po siya og key role in muscle function, nerve transmission, energy production, and bone health. So, ang normal serum magnesium range is typically about 1.7 to 2.2 mg per dl. So, makuha na to ning minerals sa mga nuts, especially almonds and cashews, seeds like pumpkin and sunflower, whole grains, legumes, leafy green vegetables, spinach, and dark chocolate. Nakuha na to ni siya. Then, so chloride, essential po siya sa electrolyte nga nag-maintain siya for fluid balance, so osmotic pressure and acid-base balance in the body. So, it is a component of stomach acid, hydrochloric acid, which is important for digestion. So, the normal serum chloride range is typically about 98 to 106 MEq per liter. So, makuha na to ni nga sources sa mga salt, table salt like sodium chloride, seaweed, tomatoes, olives, and foods that are naturally high in salt. So, makahelp jud siya. So, next is phosphate. So, phosphate is a vital mineral that plays a key role in energy production, bone health, and cellular function. So, it is a major component sa atong DNA, RNA, and ATP. The energy currency of cells. So the normal serum phosphate range is typically about 2.5 to 4.5 magnesium per DL. So atong dietary sources of phosphate include dairy products, meat, fish, poultry, nuts, seeds, and whole grains. So, what are the common signs of dehydration and its electrolyte disturbances? So, ang mga common signs ani, mga miga, first is mag-increase atong tears. So, per minute ta uhawon, anana, dry mouth, or makita na tong atong lips kay grabe ka dry, dayon, napoy mag-crack po datong lips. So, that's the sign nga dehydrate ka. Fatigue, kanang dali ra kakapuyon, kanang mga lihok lang ginagmay kapuyo na ka. Dark urine kanang grabe ka yellow imo ang urine. Dizziness pagkalipong o decrease urine output kanang bihira ra kay ka manghi sa isa ka adlaw like kaduha, kaisa, like dili jud siya normal. Then in more severe cases kanang severe na jud kayo imong pagka-dehydrate, ang symptoms ana kay rapid heartbeat, kanang paspas kayo ang pagbeat sa atong heart, confusion, and sunken eyes. So for the electrolyte disturbances, magmanifest pud ta like muscle cramps, weakness, pagkaluya, irregular heartbeat, kani kay murag kanang hinay kay mo pitik imong heart, confusion, and changes in blood pressure. So, specific disturbances often present with distinct symptoms. For example, low sodium, man siyang hyponatremia, man siya makakos of confusion. While low potassium, which is what we call the hypokalemia, may lead to muscle weakness or cramping. So, napod tayo mga proper way in maintaining fluid and electrolyte balance. Mauna siya ang both adequate hydration and a balanced diet. So, hydration, kabalo naman jud ta, nga moinom jud ta og water throughout the day, aiming for about 8 to 10 glasses per day and or 2.5 liters or more, depending on the activity, level, and climate.
So dapat i-monitor po nato atong urine color if pale ba siya. If pale yellow indicates siya good hydration. If dark yellow suggests dehydration. So mo to if imong ihi is pale daw indicates na nakay good hydration pero dark yellow mo na siya yung nag-manifest nga na kay dehydration. So unsa may mga specific diet para ma-balance na to ato ang electrolytes sa atong body. So kana siya nag-incorporate siya og fruits and vegetables high in electrolytes such as banana. Kay di ba banana we all know that na siya potassium, spinach which is magnesium, and avocados potassium and magnesium. So, pwede pa ito mga dairy products like milk, yogurt, kaya ka na siya, nag-provide siya og calcium and potassium. Nuts and seeds, these are also good sources and magnesium and phosphorus. Sa salt pod, moderate lang dapat ang intake para ma-maintain itong sodium level. Kay we all know that if too much salt can lead to UTI, especially after intense exercise or sweating. So need yung taog salt para ma-maintain atong sodium level. Pero if ma-overdose na to na siya intake, mag-lead siya og katong gingon, magka-UTI or another problem na sad ang mo come up. So dapat balance ng jud tanan nga atong i-intake balance. Dili sobra, dili kulang. So for the sports drinks, for prolonged exercise, consider drinks that replenish electrolytes, particularly sodium and potassium. So limit na to ang mga diuretics. Be mindful of caffeine and alcohol beverages. Katong na mga caffeine content like coffee, like mga alcohol na to dira, tanduay, red horse, bawal na. Andangan na nato na kay makalid na siya og increased fluid loss. Yeah. Next is listen to your body. So dapat mag-pay attention ta to sign of tears and fatigue. Like uhawon ta, inom tag tubig, as simple as that, and adjust fluid intake based on the activity. If imong mga activity is if atong mga activity is gabi ka vigorous like usa ka athlete, so balance naman pud gihapon na lang tubig kay too much di po na proper kay maka-appendix pud siya. So based on the activity ang atong intake sa fluid is mag-base sa pod sa ato activity and environmental condition kay di ba if init kayo mag-need jud tag water, if bugnaw kayo murag dila pod maapektuhan pod kay bugnaw man siya pero dili ra kay need jud og water. So these strategies help ensure that you maintain a healthy fluid and electrolyte balance. So maora to guys. Thank you for listening. I hope you learned. Ma'am, na ako'y question, ma'am. Unsa may question?